Так, ну чё, стрим для 3 людей официально объявляется открытым. Ребят, всем привет. Думал, киберпанковая музыка будет весьма кстати к сегодняшней тематике, да, к новому персонажу, которого мы сегодня попытаемся повыбивать. Но что-то поиграл какое-то одно говно. Ну и такое бывает. Сейчас, секунду. Так, все. Подрубаем звук. В принципе, можем начинать. В принципе, сегодня объяснять нечего по тематике стрима. Крутки, сюжет, все. Единственное, что тут какое-то задание с обновлением прилетело, но я так понимаю, это как раз, ну, связанное с новым ивентом, я не знаю, как это правильно сказать. Короче, как-то вот так. Сейчас этим всем позанимаемся. Я тут немножечко круток накопил. Тут полтинничек, тут 22. Ну, начну я, наверное, с заданицы. Так, Сашка, привет. Был на практике производственной с 8 до 17:00. Проклял все на свете. Ну, Шуга, привет. Короче, я пошевелиться не могу. Знаю. Что такого? По 12 часов работаю 2 через 2, нормально. Мясо, сметана.
Главное, пиво не начинать пить, ребят. Пиво это зло вообще. Надо отказываться от таких напитков, как пиво. Кстати, вот кто в Honkai играет, скажите, вот у вас тоже какие-то проблемы с оптимизейшеном начались с этим обновлением? Я знаю, что есть какие-то проблемы касательно боевки нового персонажа, и что разработчики уже отписались по этому поводу, что типа да, мы увидели суть проблем, будем типа решать. Что-то по оптимизейшену как-то стало все похуже. Если так, конечно, будет ломаться с каждым обновлением Optimization, то нам и до мобильной колды недалеко. Correct. All the cabins they might pass by have been checked. Remember to report to lead researcher Asta. We'll deal with problems outside the base zone later. Huh, it's you. Sorry, this is embarrassing. We suddenly had some stuff come up. I wanted to take care of it before you arrived, but I can't seem to even get a break around here. Кстати, это норма, что ты херачишь как Папа Карло без остановки, стоишь раком по 8 часов, а мастеру и директору что-то не нравится. Добро пожаловать во взрослый мир, что я могу сказать. Never mind about that. Here, this is for you. I made it this morning, and I've been keeping it warm. Че, он там член из штанов достал? It's just a little something I whipped up. У меня вот башка болит второй день подряд, просто не переставая, вот это вот мне не нравится. I spent a long time wondering what to give you. In the end, I realized I should stick to what I'm good at. Miss Asta loves my fried rice, so I hope you like it. Sorry it's so noisy here. I wanted to find somewhere quieter where I could get your feedback, but... I'm pretty confident in this dish. Да, есть такой минус. Мне в конце двухнедельной или трехнедельной производственной практики заплатили 1000 рублей. Это был, по-моему, 2014 год. Причем нас было 3 с группы. Ну, занимались проведением интернета в дома, по крышам лазили, и все это было зимой, и я в 2 штанах, блин, и гоняли в прибрежные, скажем так, поселки, прибрежные, близлежащие. И один из нас был на машине постоянно. Ему как бы сразу, ну, местные работяги сказали, типа, у директора не стесняйся, проси бабки на бензин, типа, потому что ты, типа, катаешься как рабочая машина. Он просил бабки на бенз, еще получил 3 штуки в окончании. Чел, который был второй, он проболел неделю или 1,5 недели. Короче, ну, половину только срока отбатрачил. Он получил за это 2 штуки, а я, который просто каждый день вообще, типа, ну, у нас, по идее, практика должна была кончаться в обед, а мы херачили полный рабочий день, 5-дневку. И я в итоге только штукарь получил. Вот это было немножечко обидно. Some big shot suddenly decided to visit the space station today. Everyone has been in a hurry since the announcement. They're all worried that a bad impression could damage Madame Herda's reputation. Я, кстати, сегодня уже потихонечку начал понимать слова чела, который на прошлом стриме по Honkai был, и говорил, что не хватает бабла вообще в игре. Я уже сегодня немножечко с этим столкнулся. Не так, что я вышел в 0, но потратил очень много, пытаясь прокачать 2-ю пачку персонажей для прохождения, ну, здешней бездны, не знаю, как это правильно сказать. У меня был выбор, и я выбрал благоустройство, там работа дворников, но им платят
Неплохо так, 45к в месяц. Прям как я на заводе зарабатываю. Miss Asta said that the guest appears to be Madame Herta's research partner. If he's doing research with her, he must be famous throughout the galaxy. Ah, look at the time. The guest is almost here. If you're curious, just follow the crowd. Miss Asta and I will be there soon. Так, ну что, следуем. Получается. А мы здесь проходили по этому проходу? Хоть раз за игру? Что-то я не помню. Может, потому что я с тех пор постоянно тпхался, здесь не бегал. Это что такое? Это не у меня проблема, это в игре проблема, ребят. Hypothesis. Thought always precedes word. And yet, I can't find the words for this moment. It's good to see you, Asta. Все, звук починился. I apologize. I'm 4 minutes and 13 seconds earlier than the appointed time. I hope it's not a bother. Оптимизацию до походу, да. Я говорю, что-то вообще не нравится мне такая тема. Of course not, Mr. Scrollum. Welcome to Herta Space Station. Ну, они, видно, что очень сильно спешили с этим обновлением, и мне кажется, просто-напросто их подгонял тот факт, что они дохера в первом месяце заработали, их просто-напросто торопили, мне кажется. Можно было немножечко и повременить. Я думаю, недельку бы еще, если бы без ежедневных заданий и без ежедневных наград, люди бы спокойно бы просидели бы в этой игре. No need for formalities, Asta. Herta Space Station is where knowledge converges. Here we celebrate the equality of thought. Such collaboration between organic life forms is magnificent and efficient. You're rebuilding the space station far quicker than I could have imagined. We appreciate your high praise, Mr. Scrollum. Would you like me to show you around? Since the last summit, we've launched several new research projects focused on silicone-based matrices. Я даже про себя прочитать так быстро не смог, как она произнесла это вслух. Well, that sounds lovely, but I do have a meeting with Herta, so let's put the new surprises Наверное, on на hold for лето now. устроюсь к ним дворником за 45к, и того 90к для студента, я думаю, норма. Там посмотрим. Херась, 90к для студента за 2 месяца, это норма. Охереть. В мое время я бы уже мультимиллионером был бы с такими деньгами. Madame Herta should be in her office. I'll take you there. Right this way. Sure. And you are? А чё я-то? Угадайте. Hey, Да пофигу. Judging by this fellow's surprised reaction, you must be the one Herta is always talking about. She's quite curious about you, as am I. What is it like to live in symbiosis with a Stellaron? I hope we'll have sufficient time in the future to get to know each other and answer this question. В то время Sorry. доллар 30 I стоил. wanted to show you Ну, around, в but студенческие now I времена, don't think по-моему, I'll уже be able to get полтинник away. был. Или евро полтинник, что-то такое, короче. Но уже тоже до хрена стоил. 30 это когда я был ребенком. All right, see you later. Че, главная героиня на какого-то рандомного чела запала. Говорить с огорченным работником. А где, кстати, эта тема-то?
Звездная охота. 11 дней. Oh, strange. It should be around here somewhere. Maybe it's hidden inside Madame Herta's Huh? Do you need something? If you're looking for the front desk, just go straight through those doors. Such a concerned and responsive tone. You must be the one everyone's been talking about recently. Your kind-heartedness is famous throughout the space station. Не обольщайся. Allow me to introduce myself. I'm Leonard, a cybersecurity engineer here at the space station. You probably know that this place was recently attacked by the Antimatter Legion. In the chaos, the master... Now that the station is being rebuilt, my job is to repair equipment and restore the space station's cybersecurity. Бензин просто. Пойти во двор у кого-нибудь слить пару грамм. Зато покажешь как бы там руки, или я не знаю, что у тебя там в краске кажешь. Да мне просто вот буквально отмыться и помохать. И все. But during the repair process, I discovered some anomalies. The access records show Можно, that конечно, и a в third краске party other than походить, the Legion либо можно invaded while отсосать the у master бензобака. control system was paralyzed. I don't know who or what it was. Actually, I'm investigating that right now. Скоро вернусь. We suspect that it may have been the Stellaron Hunters. It's an elusive group and very dangerous. Every member is on the IPC's Я wanted же не list. сказал, что в своем дворе это надо делать. Это только глупый будет так бенз сливать. They include a super hacker from Punk Lord. I'm ashamed to admit that I've lost to her once before. A while ago, I discovered her whereabouts during a screening process. I was planning to follow the clues to find more details about her. Can you guess what happened next? She reverse hacked my device, sent out a bunch of spam, made a video game open to the space station, and told everyone that an idiot... Ugh, I don't want to think about it. Now that everything is calmed down, I thought they'd be on my case already. The silver lining? Madame Herta was generous enough to allow me to continue investigating. Yeah, it was pretty unexpected. Space station affairs are usually handled by lead researcher Asta. This is the first time I've seen Madame Herta give orders in person. To put it simply, the leaders have given me an opportunity. How could I not cherish it? If I can make up for my mistakes and this time, I plan to start from inside the space station and see if I can find some clues to trace the intruder's steps. Maybe I can find the blind spot. I designed a decoding program. Look, it looks like a cat, just like... Хочу проскипать это все. Это неинтересный диалог. Oh, that's, I didn't ask you to look at that. Я теперь хочу в этой игре постоянно язвить, дерзить, блин. Так прикольнее. Unbelievable. Why would something like this be in the space station? The staff wouldn't even dare scribble on the wall, let alone leave a drop of sweat. So this is what we're looking for? This suspicious evidence? Wait a second. Oh, I see. This is electronic graffiti that appears to represent Punklordian symbols. If I'm not mistaken, we need to decipher it if we want to find any culpatory evidence. Ugh, you got me there. I got caught up in our conversation. I wasn't paying attention. Let me think. Maybe I've been under too much stress recently and I subconsciously want a friend. Anyway, if I were to just do me a favor. It won't take up too much of your time. Here, just... Умылась какая-то. Как по мне.
А, так я думал, это на портрете, это вообще на стене. Что такое? Серьезно? Бомжи какие-то пришли. Съел, значит, слил чуть бензина. Погоня, наркотики, мафия, алкаши, пятерочки, очень царский беспредел, но я отмылся. Неплохо. But look! Just like I guessed, this graffiti is encrypted. If we decipher it, we can see some hidden information. The surveillance camera captured her face. Silver Wolf. It's exactly the same as the photo on the IPC's wanted list. Is this a transmitter beacon? Oh, I see. She probably ran into the Antimatter Legion during the invasion, then used this beacon to teleport the enemies somewhere else. We accidentally activated the beacon again just now, and they were brought back. Jeez! Stellaron hunters have the ability to beacon transmission that doesn't require a power source and can be implemented solely through computation? No wonder they were able to break into the space station. With this, it's not only impressive, how should I put it? She can edit reality. Sounds unbelievable, doesn't it? I always thought it was fringe science and that nobody other than the masked fools believed it really existed. There's a strange signal nearby. Maybe it's another piece of graffiti. Опять начался какой-то детектив, блин. Look, up there. Серега, у нас труп. Возможно, криминал по коням. She went towards the base zone. Yep. Disappeared again? This thing keeps cutting out when I'm deciphering it. She must have stopped here for a bit. Let's look around. Can you let me have some fun this time? Our last few operations turned out to be pretty dull. She makes it seem easy. Is she really looking at the curio collection? Judging by how calm she is, she must have been in this room for a while. Maybe she was waiting for someone. Волк Штирлиц. Да скорее Штирлиц-то я, блин. Хотя мне кажется, что мы дукались. The graffiti's location is quite interesting. It feels like she's playing a game. В I натуре. heard from a friend that the hackers on Punk Lord have a tradition. When they hack, they purposely leave something behind for people to They call this the Punk Lord mentality. There can only be competition when there is rivalry, and there can only be excitement when there is competition. I don't understand that way of thinking. But it seems like this graffiti might have been left behind for us on purpose as a clue. Same thing happened last time as well. I was so close to the target, but got obliterated in the final. You're right. It doesn't help to dwell on past. Ah, she seems to be leaving. Я, кстати, ее They seem в to be heading тестовом toward the monitoring room. поюзал и что-то это самое мне не особо приколол на самом деле. Your fake ID info is ready. Ah, so that's what happened. She sneaked in first, then helped her partner in through the main door. It's a classic hacking operation. Let's see.
She used my identity. Кто в гаче? Ну вот это вот хакерка. Серебряный волк. У меня вопрос. Тебе как платили этот косарь? Неофициально просто дали в руки наликом, потому что, честно, я сам себя говорю себе, пусть хоть что-то заплатят. Да, просто на руки дали и все. Самое что смешное было, когда мы первый день туда пришли, нас как бы устраивал туда преподаватель, ну, по нашей специальности, чуть ли не основной наш преподаватель. Не классный руководитель, а именно что по специальности. По рекомендациям мы туда попали. И такая вшивая была проверка в самом начале. Знаете, ловушка на лоха, что называется. Нам сразу сказали, если типа, ну, вы хотите что-то узнать, да, давайте будем работать. Если вы хотите, типа, эту тему прознать, там, научиться чему-то и так далее. Если же нет, типа, можете сидеть дома, мы вам оценки проставим, все, и, типа, как будто вы практику прошли. Я думаю, блин, вот мужик сидит вроде, блин, ага, перед ним стоит 3 студента, блин, и он вот такую тему задвигает, как будто нам, я не знаю, там, лет по 5, что мы, типа, в сказки начнем верить. Сразу же домой все побежим. Но мне на самом деле было, ну, реально интересно чему-то такому обучиться, но не в таких условиях, конечно. Хотя, мне кажется, по-другому и нельзя чему-либо научиться. Нас устраивал директор по рекомендации, он обещал нам золотые горы. Это нормально. Тебе пора в отставку. It's an honest mistake. The reaction of any ordinary person is to check for unfamiliar names, right? Who would think to check their own? Но это место я помню. Another graffiti. They're all different too. She really put some thought into this. Huh? Is this section of the record damaged? She went through the wall and disappeared. I don't think so. That's not the same as passing. Hold on, I got it! It might be an effect from a curio. There was a pre-established folded space here, and the intruders found it and took advantage of it. Он рассказал, что можно официально трудоустроиться с ЗП и пройти практику, когда мы туда в первый раз пришли, нам то же самое сказали уже там, и когда пришли устраиваться, нам сказали, вот вам писю в рот. Да, нам тоже, по-моему, директор задвигал, типа, после того, как диплом защитите, приходите к нам работать, а у работяг я узнал, они там на тот момент зарабатывали не больше 20 тысяч в месяц, работая 5-дневку. И я решил, что нет, лучше я к бате на завод, блин. Тем более, что до этого я 2 года, точнее, подряд, блин, летом на подработках был. И уже практически все знал. Ну, большинство. No wonder she kept going through the curio collection index. This space is connected to the Stellaron room. Do you still remember it? That's where they put the Stellaron inside. Huh? What are you muttering about? Why would they leave you here if their objective was the Stellaron? With her capabilities, all she would have needed to do was make another beacon. She would... Слишком много болтает этот чел. Huh? There's no graffiti here. О, нам дадут огнестрел. The trail has gone cold. Ugh, so strange. Did she really leave just like that? She came all... Oh, they did leave you behind. Sorry, that sounded better in my head. It must have been... Oh, me?
That's how I feel when I wake up И, every day. наверное, самое сложное это привыкнуть к работе, какой бы она ни была, иногда начинаю так тупить. Это нормально. Люлей пару раз получишь, словесных или физических, и нормально все будет. I can't help but feel there's more that they're after. I really hope I can find something that's useful to you. Otherwise, I'll feel bad for having you do so much work for nothing. The more I talk about it, the worse I feel. I should probably find something that I can do. There's a rating pistol here. I wonder what my rating would be. Whoa, look here. There's a strange access log in the rating pistol's compartment. It looks like the log time occurred during the Legion's invasion. The researchers would have already been... Could it be that... Я, короче, запарился читать, сорян. Just as I thought. She was here. I just remembered that Madame Herta has a game cartridge named Punk Lord Mentality in her collection. You remember it, right? It's actually on the list of missing curios. I wasn't able to put the two together before. If the hacker has a personal objective other than the Stellaron Hunters, I got it! I got it now! The Stellaron Hunters operation was just a cover for her. Look, in the end, they didn't take the Stellaron with them. She was so interested in the Curio Collection Index that she stayed in the space station even after her mission was complete. This was what she was truly after. She knew we would be looking for the Stellaron Hunters and used it as her cover. Very smart. Hold on, though. Something doesn't add up. The curios are Madame Herta's most prized possessions. All the visit requesters... Some researchers tried to gain access to the curios for research purposes once, but they didn't get proper authorization. Well, they're definitely far more important than I am. But enough of that. We should go check out the main control. Именно так. Блин, в этой игре и без того, как бы, в сравнении с Геншином гораздо меньше файтинга. Поэтому такие задания все больше и больше удручают. Ну, в Геншине тоже были достаточно унылые второстепенные задания. Да, что-то похерили оптимизон вообще. Да и боже. The galaxy is vast beyond compare. Мне обещали чат между друзьями, давай, что-то его нету. А что там, кстати, с кооперативом? Была же информация от вас, что есть какой-то кооператив. Just perfect. Not only did she shut off all the access logs, she shut off all the terminal transmissions too. Let's focus on the main task first. Понятно. I am curious though. She paused the terminal transmissions, but didn't touch the logo. As a Stellaron hunter, she leaves the Stellaron behind. As a hacker, she doesn't delete the local log. There's an... Relax, friend. I've done this 1,000,000 times. Look at this agreement.
Leave it to me. Let's make it quick. You won't get away. Хорошо, приятно даже так орудовать прокачанным отрядом. Это не подтвердилось. Кооператив, если можно так сказать. Можно, короче, взять одного перса друга для файта, чтобы ресы подобывать и все. Я, кстати, об этом говорил, по-моему, на прошлом стриме, что видел какой-то гид PvP сражения. From the way things look, yes. The records show that this curio was last sent to Madame Herta's office, and then it disappeared? Ты что-то развалился, блин. I'm seriously confused. What did she come here for? She wouldn't have put the graffiti up just to mess with us. No, if I start thinking like that, I may as well give up now. I have to fully investigate every... Серьезно, мне это все изучать? Нет, спасибо. И чё, нам граффити, что ли, искать по всему кораблю теперь? Серьезно? Так, ну погоди. Так это не PvP, ты просто на время боя берешь перса друга, даже когда он не в сети, можно играть, это отличая. Ну, понятно, понятно. Попробуем что-то такое. Что за тема? Понятно. Как я и сказал, граффити искать. Куда меня ты пыхнул, а то я что-то не понял. А, типа здесь искать, что ли? Вроде как говорилось, ну, по крайней мере, на какой-то там мини-карте было отмечено, как будто их здесь 3. 2 я уже вижу. Два, наверное. Граффити. Или граффити. Угу. Отряд 999. Идеально. Идеально сфоткано. Я так понимаю, что надо бегать вообще по всему кораблю. И все это разыскивать. Тут есть что? Что-то не наблюдаю. Можете искать те самые писки с надписями Мишелов и так далее. Нет, мы что-то выполнили. 3 штуки и нашли. Понятно, короче.
Пока ничего покупать не буду. Тем более, что я больше чем уверен, что удастся по окончании этого всего купить все сразу. Давайте пока вот 2 раза вот так вот сделаем. Фехтование. Такое себе. Еще разочек. Соснул так соснул. Прямо соснул. Как бы глупо это ни звучало. Ладно. Пошла вода горячая. Дубликат. Все, что ли? Я предыдущий баннер с тем чуваком Электро выбил с первой крутки на 10 штук, эту со второй крутки на 10 штук. Я не знаю, есть ли смысл дальше вообще тогда крутки херачить. Как-то это даже, я не знаю, я настраивался на то, что я все 50 потрачу. Не, ну приятно, конечно, что выбил. Значит, не знаю. По-моему, разработчики перестарались. Вот бы в Геншине так выбивать 5-звездочных персонажей, а? «40 открыл, мне хер нахер послали. А тут, ну... Зато мне в Геншине так не везло. Я ж правильно понимаю, больше нет смысла херачить этот баннер. Ну еще он перс отдали дубликата. Сорвал. Я ее, кстати, прокачал до 60-го. Можно конус. Мне кажется, с конусом мне так не повезет. Зато сорвал почти собрано. Тут как будто все надо сливать на простые купончики. Не, ну я определенно ее буду вкачивать на фул, насколько возможно. Так, у меня есть вообще
Да, у меня энергия есть. Сейчас как раз 3 выбьем. Enemy ahead. Stay calm. You know nothing of the way. Survive or be destroyed. There is no other choice. Time. Show no mercy. You won't get away. Let's make it quick. Rules. Ну, в том порядке. You won't get away. This is our chance. Yeah. Семь штук, но 7 штук мне все равно не хватит. Что-то я не видел этой графы информации. Я вроде сегодня после обновления уже достаточно неплохо игру поюзал, что я не замечал эту графу. Фракции теперь есть. Звездный экспресс, экспресс. Лофу Сяньчжоу. Белобок, ну понятно. Охотники за Столроном. Ну пошли конус выбивать. С первой попытки чекайте. Не получилось, не фартануло. Ну ладно, со второй попытки уговорили. Ну все, игра перестала подкручивать. С конусом так не прокатило, короче. Всякую херню понавыбивал. Никогда не соберем 10к. По-любому. Так, у меня еще одно эхо войны есть. Го сделаем. Так, погоди. Keep at it. А, все понял. Будут шортсы. Я пока в нормальном качестве не смог стрим скачать. Он, видимо, то, что YouTube обрабатывает качество. Хотя
на момент моей попытки уже и чат даже в записи был проработан. Я сегодня после стрима еще попробую. 720 я скачал, но мне хочется 1080. Я привередливый. По мечу. Let's go. Follow my charge. You know nothing of the which survive or be destroyed. There is no other choice. I have something for you. Perhaps you still do. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. There's no time to lose. Rules are made to be broken. We won't get away. Follow my charge. Чтобы долго не разговаривать с ним. Stand down. С этим космическим драконом. Две штучки эти дали. Ключиков нету. А тут ключики есть? Есть. Только 5 штук. Да. Как я вижу, поход на туре стрим для нас троих. Ну что вы думаете, я пошутил, что ли? Так. Авось кто-нибудь и придет. Авось не придет. Блин, все равно надо идти ключи фармить. Огненный урона 4,8. Тут тоже ключики, да? Пошли фармить, чё? Похер, в энергию сейчас вкину. Небольшой буст. Ой. А, я не похилился. Похер. Leave it to me. Show no mercy. We won't get away. Time for some hardship. Хотя я обещал сюжет еще сегодня. I have something for you. Let's make it quick. Time for an overhaul. We won't get away. Ой, зря я это сделал. Still, humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. A foregone conclusion. Time for some hardship. You know
nothing of the survive or be destroyed. There is no other choice. Let's go. You won't get away. I have something for you. Follow my charge. Rules are made to be broken. You won't get away. Time for some hardship. Stand down. Let's make it quick. Yeah. Time for an over. Barely felt it. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Что-то я собраться не могу. Такую херню вообще делаю. Вообще не то использую. I have something for you. There's no time to lose. You won't get away. Time for some hardship. Let's make it quick. Rules are made to be broken. You won't get away. Time for some hardship. Вообще не то использую, блин. Тупо столько раундов подряд, блин, херней занимался. Еще и успел прожать. На удивление. Time for some hardship. I have something for you. Да ладно. Еще и хватило. Nothing of the survive or be destroyed. There is no other choice. Ладно, так сделаем. Хотя я, наверное, уже должен пожалеть, что это прожал сейчас. Да, именно так. Значит, пропустим несколько ударов. Почему по центру я атакую? Наказание прилетело. Time for some hardship. Let's go. You won't get away. I have something for you. Time for some hardship. Rules are made to be broken. Продолжение сюжета так и не вышло, будем ждать. Time for some hardship. Я тебе говорю, они просто-напросто не успевают. Я думаю, что там совет директоров сейчас неплохо так гонит. Show no mercy. Time for some hardship. Perhaps you still humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Time for some hardship. Stand down. Let's make it quick. You know nothing of the survive or be destroyed. There is no other choice. Зачем они гонят? Бабло лутать. Не хотят терять лидирующие позиции, так сказать. Поэтому до сих пор и нет продолжения сюжета, зато есть уже обновление с новым персонажем. Тупо, чтобы донатили. Тут все плоско и очевидно. Успел.
You won't get away. Time for some hardship. You still don't. Humanity never conceals its desire to control the Локации heavens. зато добавили пару фишек в игре. Какие фишки? Покемоны? I'm fine. Я надеюсь. Или Бионикл светящийся. Barely felt it. Let's go. I have something for you. You won't get away. Time for some hardship. Stand down. Блин, я за 3 попытки получил больше, блин, наград, блин, чем за 6. Ну, не больше, имеется в виду. Ну, чё вот это такое? Я сначала думал, что просто Ми-9 сегодня у меня на работе, как бы, ну, перестал внезапно вывозить эту игру. А сейчас смотрю, вообще разницы абсолютно никакой. Так, погоди, с этой стороны. Ага, все, только синенькие. Тут везде фиолет. Ну вот как-то так. 177 тысяч осталось только. Такие дела. Ладно, я пойду по основному сюжету. Наверное. Денис, привет. Вы гомосексуал? Естественно. Само собой. Как ты догадался? Потому что я играю в Honkai Star Rail. Все-то вы знаете, а? Ничего от вас умных, здравомыслящих не скроешь. Просто вопрос. Мой опыт подсказывает мне, что просто в этой жизни ничего не бывает. There. Didn't your parents tell you to knock before? Сами нас спалили. Да я и не скрывал. Не знаю, как ты, а я не скрывал наши отношения. It's you three. Come on in. I was just talking to Clara about you. О, Клара. Мой любимый персонаж. По крайней мере, по озвучке. How have you been, big sister? Miss Serval's workshop is amazing. There are all kinds of things. I like it here a lot. Miss Serval? Clara is such a well-mannered kid. Meanwhile, the architect's children are still calling me auntie and making me feel old. Photo? This feels like one of my fan meetups. Anyway, for you guys, I do autographs for free. Photo. Oh, I remember. When I was little, Mr. Svarog took a photo for me. Over here, Clara. Want to learn some cool poses? Еще реально фоткаться будем. Я хотел... Я хотел сфоткать какую-нибудь чушь, типа вот... Мешки, блин. А чё, селфи нельзя сделать? Ладно, давайте, чтобы они не обольщались. Блин! Не получилось! Я хотел сделать, типа, блин, рука дрогнула. Держи фото на память. There's gotta be a better shot than this one.
Да, я могу лучше, я могу селфи еще сделать. На широкоуголку сфоткать, панораму, как угодно, портрет. I was trying really hard not to blink. Я думаю, в детстве, ну вы-то все и так дети до сих пор, а у меня в детстве было так, что у нас еще были фотоаппараты такие, которые вот надо, вот просто встаешь на какое-то место, настраиваешь фотоаппарат вот под определенный фокус. Особенно, когда в школе там групповое фото делали. Вот кто больше всего старался не моргать, те на фотке как раз таки с закрытыми глазами. И хоть и делали до хрена фоток, все равно кто-нибудь да закрытыми глазами был постоянно. We shouldn't have trusted an amateur. Это откуда звук? Март. Never mind. At least it's memorable. A little farewell gift from the Astral Express. Huh? You're leaving so soon? Я лично пока не собираюсь. I understand. Well, this photo will always be close to my heart. I'll make a copy for you too, Clara. Thanks, Miss Serval. Некоторым 19... Done home. Thanks for taking care of me. Safe travels. 19 ребенок, ну я понял. Вот когда станешь старше меня, вот тогда перестанешь быть ребенком для меня. If you have time, please come back and visit me and Mr. Svarog. That's enough sightseeing and photo taking to last me a while. Time to head back to the Goethe Hotel for a good night's sleep. We can sleep when we're back on the Express. Not so fast. Last time we were here, that evil Madam Guardian interrupted us before we'd gotten the most out of our luxury suites. Come on. Himeko and Mr. Yang are grown-ups. I'm sure they'll cope without us for one night. Besides, don't you want to chit-chat with the locals now that Belobog is full of life again? I know I do. Жалко, что в этом городе все изменяться будет там спустя там сотни лет, а не так, как в фильме со Шварценеггером, когда он на Марс попал, что просто раз какую-то машину там завел, и все, и кислород на Марсе, блин, и все, планета сразу же преобразилась. Так же было бы круто, а? Как сейчас помню, до сих пор еще, наверное, мог бы сраться, блин, под себя. От одного лишь вида, как у Шварценеггера глаза там выпячивали от нехватки кислорода. Не у самого Шварценеггера, у его резиновой копии. А можно также, но в реальности, что именно? Чтобы глаза выпячивали? Ну, я не знаю. Сожри цемента и сядь на унитаз, будут глаза также выпячивать, мне кажется. Не спрашивайте, откуда у меня такая информация. Ну чё, в шкафчик пойдем? Ладно. Отдыхать так отдыхать. А ты в шкафу был? Так естественно, я же только что сказал, что в шкаф опять пойдем. Я на какую-то горничную там нападал. Ну, я смутно помню, о чем там речь шла, потому что это все как-то было на скорую руку. На работе даже, по-моему. At the end of your journey, all that perplexes you and troubles you will... Перебил женщину, не дал договорить. Oh, it was a close thing, all right. Good thing it dawned on me.
Hey, Sampo doesn't have to be a protagonist, right? The likes of us are better suited to shadowy comic relief. Да, в любом хорошем замке должен быть свой шут. Turns out the Astral Express crew is more fun than I expected. Он с кем? С зеркалом разговаривает? Really? No, no. I'm in no hurry to leave. What? Oh, Epsilon? What fun can you get out of a giant Vanity Fair like that? True happiness always entails the manifestation of the dignity. Он как Сергей Бирюков, что ли, с телеком разговаривает? Давай, телевидение, просвещай. Well, bye for now. Send my regards to the guys and girls in the tavern. Oh, and don't forget to say that Sempo Kuski will catch them for the next one. Time to make my curtain call. Поздравляем, вы прошли игру. To you, my dear audience, I dedicate my performance. I wonder, did I bring a little more joy? И сейчас кадр, где просто один какой-нибудь зевака стоит, такой типа... Вали со сцены. You don't have to answer that, but if the answer is no, then you'll break. Он с кем общается, я не понимаю. Со мной, что ли? We should be getting back to the express. Time to find March and Dunhung. Завершил обычную проверку перед вылетом, так что безымянный готов отправляться в следующий мир, возвращать на экспресс, когда закончились с делами. Значит, финальной битвы с хронохранительницей Белобога. Это должно быть так много вопросов. Верно, мы с Вельтом провели простой анализ, который может помочь вам получить ответы. А почему, кстати, его в английской озвучке зовут мистер Янг какой-то, а персонаж на русский переведен как Вельт? Или я что-то путаю? Уже в другой мир, что ли, улетать? Жалко. Блин, я не посмотрел, что нажал. Did you get Himiko's message? It's time to go. The conductor will nag us again if we put the... Yeah. Well, pack your souvenirs and... Называют как Вельт, так и господин Янг, можно и так, и так. Или он типа Вельт Янг? Или Янг Вельт? Че за... Почему, блин, я не знаю. Какое-то устоявшееся имечко не придумать. Кстати, нам в натуре надо к пом-пом. Надо награды стрясти. Ну все, мы вернулись. Ямквель. Пермонаж Honkai Импакта прямиком оттуда. А кто такой пермонаж? Я знаю только слово персонаж, а вот пермонаж что-то не особо. It's getting late. Where to now? Here we are at last. It's sad У to нас say сейчас goodbye. вагончик переедет. Наталья, морская пехота. You'll stop feeling sad the moment you set foot on the express. Hey, I'm not that heartless, you know. Так я и так был уже на борту экспресса. Что за бред? Priorities? What do you
Опять звук поломанный, разрабанный. Вы чё? Вам чё, вертухан прописать, что ли? Или через бедро кинуть? Я могу и через ведро кинуть. You sure love your fancy words. Forget it. Leave it to me. I'll go down myself. Come on, Sela. I won't leave you to— Look, Branya! There'll be plenty of difficulties waiting for them, right? Yes. Their future is filled with even more uncertainty than ours. But we will prevail here. Even if it means arguments like this go on forever. Какая острая закуска, капец. They won't go on forever if I win them. Welcome home, E3. Обидно, что последние катсцены, которые мы вообще какие-либо видели, они были тупо из слайдов. Как будто финансирование закончилось. Himeko, Mr. Yang! Team Trailblaze back from duty. Mission 1 accomplished. Although Welt and I didn't get the chance to go with you, I can tell you worked hard to bring things back to normal. Well done, everybody. And especially you. I heard a lot of good things about you. Так еще бы. Теперь я могу отдохнуть. Только что из отеля. And miss out on a great adventure? I don't think you'd like that. Get some rest on the Express. Urilo 6 was not an easy ride. Pom-Pom is of the opinion that we should leave as soon as possible to avoid potential resurgences of the anomalies we experienced earlier. Himeko and I agree. Which means we need to decide where our next destination is soon. That's right. На Татуин. Все дороги ведут на Татуин. Фанаты ЗВ знают, о чем я. That's the path of the nameless, I presume. Always on the road, always trailblazing. I'm not complaining, by the way. One adventure after another, that's exactly what I signed up for. Looks like March has fallen in love with the way of the nameless. That's good to hear. You can head back to your rooms for some rest, or stay here and make yourselves a cup of coffee, whichever you like. I'll head back to my room then. Да у меня и комнаты нету вообще. Походу придется кофе бухать. I was thinking this guy would gradually open up. We need to give him some time, March. I think he treasures the time spent with you guys. About your battle against the Supreme Guardian and the whole Stellaron situation, you must have a lot of unanswered questions, I suppose. While you were away, Welt and I did some research and came to some interesting conclusions. Let me know if you want to ask about anything. Home sweet home. Mr. Yang and Himeko must be bored given how long our train had to stay here. Where's our next... The Express crew tread upon the Trailblaze. We travel between worlds, like a thread weaved into the life stories of others. The universe is vast beyond our imagination. It's a miracle that our paths converge. The fact that we get to know and travel with each other can only be seen as the design of destiny. Thank you for becoming our companion. I'll do my best to answer any questions you may have. You're most welcome. Have some rest. You've earned it. Как вы поняли, у меня нет вопросов. So, your first trailblazing expedition has concluded. How do you feel? Be it joy or pain, success or regret, it's all part of the journey. Those feelings will accompany you as long as you tread on the trailblaze, and one day you'll grow used to them. Есть вопросы, It нет seems you have вопросов. something on your mind. Let's hear it.
I'd like to hear a fresh perspective myself. As talkative as Himiko is, we've pretty much run out of topics. Знаете, какую... Ну, сейчас вы поймете, насколько я вообще... Это самое, умный человек. Я до сих пор понял, что станция Герта... Ну, я же правильно сейчас понимаю, если нет, то вы меня поправьте. Наш экспресс это вообще типа отдельная тема. Типа есть станция, есть Ирила 6, и есть вот наш вагончик, который просто метается между вот этими всеми вещами. А я думал, что мы на целой станции путешествуем, что станция наш дом. А оказывается, это вшивый поезд из Хогвартса, ну. Было приятно поболтать. Likewise. Get some sleep. We'll be getting off again soon. С кем еще поговорить? С Пом-Пом. Думаю, тоже разговор будет не особо долгим. Pom-Pom, we're back. Shh! Checking star rail stability. Pom-Pom needs to focus. Good to see you too. Spatial readout. Back to the normal bracket. Star rail stability keeps rising. 56%, 57%. The numbers have stabilized. Dispatch the express. Oh! Welcome back to the Express! You've accomplished your Trailblaze mission. The Express appreciates your help. Просто отдельная херня. Зато Пом-Пом в костюме горничной. Но не знаю, все равно меня не возбуждает. Отправляемся. To avoid encountering the anomalies again, the Express will dispatch shortly and head to a more stable area. На Татуин, я говорю. Надо на Татуин. For your safety, please don't leave your seat until the Express has reached cruising speed. А напитки будут раздавать? Во время набора высоты. Да, недолго мы отсутствовали на Ирила 6, да? Обратно просят. Да я понял, все. А еще типа. Тоже на Ирила 6. Понятно. А почему, кстати, Орлан здесь? Орландо Блум. Он же со станции. Че он у нас в поезде забыл? А, Аста здесь что делает? Она же управляет станцией. О, сколько вопросов и нет ответов. Hello? Hello? Ты более похожа на старинный костюм проводника Зайца. It's about time we hit the road, passengers. Thanks to the 3 Trailblazers, the activity of the Fragmentum has reached the lowest level, and the readings regarding the status of the Star Rail have reached. Pom-Pom will dispatch the Express shortly, and we'll be leaving Urilo 6. Please be seated and say your goodbyes to this planet. Прощай, планета Россия. Ну как звучит-то, а? Да, опять звук похеренный. Но этого мы уже знаем. Yes, General. Watch this person carefully. А как будто монахиня какая-нибудь. Do you remember me? I remember. Of 5 people, 3 must pay a price. You are not one of them, Jin Yuan. A
5 people, 3 must pay a price. You are one of them. Hold on. I'll be there soon. Давай стринги натягивай, выходи уже к нам быстрее. What did I tell you? He's definitely sleeping in. Ему какой-то Фредди Крюгер приснился. Да ёпта, Type-C не могу вставить. Свой. В руку. We trailblazers can go days without sleep. But when we do hit the hay, we have to make up for it. Anyway, no point wasting our time in the corridor. The conductor wants us to attend a warp navigation meeting. Same old location, apparently. And let's head over. Oh, by the way, you drew the short straw. It's your turn to wash the coffee cups this week. Ладно, хоть не унитазы вилкой, блин. Чашки-то можно и помыть. Куда прилетели-то? Планету уже видно? Даже Трауна не видать. Morning. You're very punctual. Надо сдать его сразу. No need to worry. Don Hung's rarely late. I'm sure he must have a good reason. Don Hung's situation is special. We hope to protect him to the best of our ability. The trailblazing of Urilo 6 is drawn to a close, and the Astral Express must depart for the next planet. Можно в отпуск. That hardly sounds like you. What about that Stellaron inside you? Don't you want to get rid of it? Да, и так нормально. Прививку сейчас сделаю. Так, если это COVID-19... Не знаю, не могу оригинально ничего придумать. Промолчу. The meeting will start soon. Passengers, the warp navigation meeting has officially begun. Firstly, Pom-Pom wants to congratulate you, the Nameless, for successfully resolving the problems at this stop. The Express is now able to continue along the Star Rail. Стелловид 20. The 3 of us actually pulled it off, huh? It's time for your conductor, that's me, to reveal... Если это не Татуин, то я удаляю игру. I came at a good time. You're all here. Every single one. No need for the mysterious introduction, Stellaron Hunter. Himiko, correct? Apologies for interrupting your little get-together, but I'm sure once you've heard my request, you'll forgive me. I'd like you to make a destination alteration. I've seen your face before, Stellaron Hunter. Even if it was only on a corporation wanted poster. They were offering quite the bounty. Dead or alive. Doesn't concern me. Then again, a corporation bounty is a compliment. You wanted criminals sure know how to look on the bright side of things. I will say, Herta certainly paid you all a compliment. A maniac that claims he can see destiny, leading a bunch of wild lunatics in pursuit of the most dangerous objects in the universe. And Herta doesn't give out compliments very often. In pursuit of the most dangerous objects in the universe, huh? Well, in that sense, you're in the wrong place, Kafka. We're not about to accept your request, and we're not about to get into bed with a Stellaron Hunter. It was nice talking with you. Perhaps next time you'll be willing to pay us a visit in person, and we... Have you guys heard of the Lawfu? The Xianzhou Lawfu? It belongs to the Hexafleet of the Xianzhou Alliance. We've heard of it.
But what you haven't heard is that it's currently very close to you. A couple of warp jumps away, В паре прыжков тоже купончиков насобирал, что ли? Not to mention, 45 system hours ago, a Stellaron burst occurred on the Luofu. An unexpected calamity, don't you think? What exactly are you Stellaron hunters trying to do? The Xianzhou Alliance aren't us. They won't give you time to explain. Once you draw the attention of the hunt, you become their prey. The Alliance will hunt you to the... Stop speaking in riddles, Kafka. Say what you have to say. It's simple. That Stellaron has nothing to do with us, but the Xianzhou is convinced that we're responsible. My companion, Blade, has been taken away by the Cloud Knights. I want to bring him back, resolve this Stellaron crisis, and clear our names. Nothing to do with you? Yeah, right. Sounds like a weird coincidence to me. Also, we're not your friends. Why should we care if a Stellaron hunter is innocent, No! Why are we listening to her? The Alliance is strong. Is a single Stellaron burst really too much for them to handle? We're the crew of the Astral Express, not some squad. You could, of course, not get involved. Knowing that the Stellaron hasn't yet affected this region of space, you could make the jump and arrive at the next world. But sooner or later, the star rail here will be more. I can tell you what the future holds. If you don't go to the Luofu, the Stellaron will eventually contaminate the entire ship. Oh, you brave and fearless trailblazers. You benevolent nameless. This companion of yours, Blade, he perished too, right? No comment. Here are the coordinates. It's up to you how to proceed. Our destinations may differ, but the orbits of the stars will eventually converge. March, get Don Hung. Так я не Март, почему я-то должен идти за ним? Пускай она и идет. Whoa, what are you doing here? I gave him the lowdown. Hey, remember what I said, okay? We're gonna vote against it. I'm not gonna take orders from that woman. Че она сказала? Все проголосуем за? Хорошо. Мистер, привет, давно не виделись. Есть такое. Are you okay, Don Hung? March brought you up to speed, I assume. I'm fine. And yes, I'm up to speed. Good. In that case, with regard to the matter at hand, let's vote. Our Stellaron hunter claims that a Stellaron burst has occurred on the Xianzhou Luofu, and that we're in the vicinity. If we head, however, it's also possible that our Stellaron hunter is lying and using us for her own ends. Neither Welt nor I believe that she's telling us the truth. So, we're about to hold a democratic vote on whether to set a course for the Xianzhou. All those in favor, hold out your hand. All those against, keep your arms by your side. 3, 2, 1. А если я, типа, руку опущенной оставлю, то, типа, никто не полетит на эту планету? Да вы что, гоните, что ли? Four against one. Well, it looks like the Astral Express crew has a majority vote to head for the А, так Xianzhou. было бы 3 против 2. Понятно, понятно, понятно. Самое что удивительное, Март такая, типа, давайте проголосуем против. И сама руку, типа, подняла. Красава, понимаю. Вот они бабы. Hi,
calmed down and thought about it a bit. If it turns out that woman isn't lying, then a lot of innocent people are gonna get hurt. All right, all right. I think we're all used to March's modus operandi by now. So, Don Hung, you want to stay here? Yes. I'm staying this time. In that case, Welt, ready for a trailblazing expedition? I know you've been itching to get out there for a while now. Don't worry. Кто еще под чьей защитой, блин? Destination Xianzhou, here we come! The train is about to make the jump. Чё со звуком сделали разрабы? 4, 3, 2, 1. Ушли в гиперпрыжок. Whoa! So that's a Xianzhou ship? It looks even bigger than Eurilo 6! For the Xianzhou, these ships are their planets. Terrestrial environments are cradles that allow civilizations to survive. На звезду and смерти develop. сейчас прилетим. Some of those civilizations progress further, constructing spacefaring vessels. I've only glimpsed it a few times, but it's as magnificent as our... You okay there? What's with all the lonely nostalgia vibes? This is the Astral Express. I repeat, this is the Astral Express. We have arrived in Xianzhou territory. Requesting landing permission from ground control. From the bridge, I mean. Welcome to Lawful Skyport. Starsky Fin. Please await transfer. Please wait transfer. Please wait transfer. The signal is still repeating, but no one is guiding us into dock. Maybe the Stellaron hunters were telling the truth. It seems like something really did happen to the Xianzhou. A vessel arrives at a deserted spaceport. Isn't that how, like, loads of horror movies start? Let's not let our imaginations get the best. Please wait transfer. Please await transfer. Please wait transfer. Долго мы еще ждать-то будем? Still the automated signal? Yes, it's still on repeat. The Jade Gate now opening. On behalf of the Xianzhou Lafu, welcome, guests from afar. Huh? Is this still automated? The signal broke off. Seems that's all there is. We should get going. Himiko, stay vigilant back here on the express. Relax. I've got Don Hung here with me. Я не хочу идти. Come on! You were the most excited last time we got off the train. Make sure you're properly prepared before you set off. Before we set off, I need to clarify the aim of this journey with you. The Stellaron hunters have given us a lot to consider, and a lot to doubt. But the... Блять, кто писал эти просто варианты ответов? Ну серьезно, похер, попробовать местные вкусняшки. Always thinking with your stomach. What about all the scenic photo opportunities? The Stellaron hunters clearly have ulterior motives. However, knowing what they're all about, and given the focus of Kafka's words, I have no doubt that the Xianzhou is dealing with a stealth. The Alliance and the Express haven't had any previous dealings, so our arrival might not receive the warmest welcome. But as trailblazers, we're not in this for fame or gain. We just need to do everything in our power to assist the Xianzhou and eliminate the source of disaster. Always keep that in mind. And don't forget the way of the Trailblaze. Explore. Yeah!
Let's go. Let's go. С этого и надо было начинать. Oh, look. It's just containers as far as the eye can see. This area isn't for receiving guests, it's for unloading cargo. Who's such a huge port and not a soul in sight? It gives me the creeps. Huh. Stop talking. If there is someone here, they're in my bad books already. Mr. Yang, what should we do? We should start with the person who opened the Jade Gate. If it turns out they're not friendly, then at least they've already made things easier for us. If it turns out they were just doing their job, then... That's Mr. Yang. This is child's play for him. He's dealt with all kinds of dangers before. Let's move. Keep your wits about you. Все чисто. Так, где ваши местные сундуки? Какой-то трупешник лежит. Mr. Yang, someone's hurt. Да не раненый трупешник по-любому. Вместо сундуков какие-то коробки теперь. А это что такое? Понимаю. Ой, наклонов просто пережила вместе с ними. Приказ 66. Опять какие-то рыцари белобога, блин. The silver lining is that, based on what we can see, no civilians were caught up in the battle. I'm guessing the Xianzhou must have evacuated the port immediately, leaving the soldiers to deal with the crisis. But as for these corroded... Я пока туда не пойду. Тут можно урны бить, чтоб не мучились. Careful. We've never seen this kind of life form before. Awaiting. You won't get away. Leave it to me. Stand down. Let's go. Perhaps you still don't. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Let's begin. А чё, так можно было? You won't get away. Еще раз встанешь? Как в тех самых боевиках. Прошу тебя, не вставай. Кто базарит-то? Кошечка какая-то. Hey, you there? We need your help. Это лиса, нихера, это киса какая-то. Pleasure. But are you thanking us or giving yourself a compliment? Time for an overhaul. There's no time to lose. Прекратите так делать немедленно. Rules are made to be broken. Stand down. Let's make it quick. I have something. Miss Tingyun, the Mara struck have been repelled, but there could be other dangers nearby. The situation is serious. Allow us to escort you back to the Skyfaring Commission.
Immediately. Calm down, I heard you. It'd be rude of me to depart without thanking our benefactors. My name is Ting Yun. I'm the ambassador for the Lawfu Skyfaring Commission Merchant Guild. May I venture to know the illustrious... Illustrious names? Sure. I'm March 7th. This is Mr. Yang. Oh, Mr. Welt Yang. And this is... What a heroic sounding name. Человек бита, человек бейсбольная бита. Это как с капитаном Джеком Воробьем. Don't mind her. She likes to get a little creative with her introductions. Да нет, я только сегодня начал этим заниматься. Next time, why not remind me before I give up my name? I see. Well, thank you for coming to our aid. Although, there is one thing I don't understand. Starskiff Haven is under lockdown. Since none of you are Xianzhou residents, may I, if you can't offer an explanation, I'm afraid these Cloud Knights will have to escort you out. Пускай попробует. We called for port transfer and got no response, but then someone opened the Jade Gate for us. When we arrived, there was no one to be found, so we started to make our own way through. Особенно с поломанным звуком. How can that be? My ship was the last one into port before the Jade Gate was shut. The Skyfaring Commission has already... We're telling the truth. You could verify it yourself by checking the access history of the Jade Gate. We found it strange ourselves when the gate opened, but no one came to greet us. You're with the Astral Express. You've heard of us? Indeed I have. Oh, you've arrived at a bad time. The Xianzhou has suffered an incident. Whether you're here for leisure, treatment, for your safety, you should hurry to Central Starskiff Haven and take refuge. I'll take you to Madame Yukong of the Skyfaring Commission and let her decide how to proceed. We caught wind of the incident you mentioned. That's why we're here, Miss Tingyun. To help the Xianzhou seal the Stellaron. Your actions have already revealed your kind hearts to me. Sadly, I can't make you any promises. Что-то у меня это самое чувство дежавю. На первой планете точно так же все и получилось. Сначала идите к госпоже, она нас радушно примет, в итоге окажется какой-то двуличный. Короче, понятно все. Don't worry, Madame Yukong is kind-hearted too. Come on now, I'll lead the way. Знаем, плавали, что называется. Ну нет, ну да. Меня не обманешь. Я такие загадки на завтрак кушаю. Those were not to be confused with monsters, benefactors. Что такое? We called them. Понятно. А можно я прогуляюсь немножечко? Я вон вижу еще один сундук-ящик. Город в облаках. Это родина Лэнда Калрисиана. Все, я понял, куда мы прилетели. Ну, почти на Татуин попали, но промахнулись, перехватили нас. Тупо косплеем 5-й эпизод Звездных войн. Это что за кубик Рубика? А, знаю. Какие-то новые головоломки.
Ёпта. Серьезно, мне кубик Рубика собирать? Ну ладно. Это игрушка для людей с интеллектом разработчика Call Activision. О, файт. Какая-то вкусня должна быть. А на кого у меня маркер встал? По сапатке. Не-не-не-не. А чё, новых-то противников не завезли, что ли? Тупо перекрасили и все, и пойдет. For some hardship. Perhaps you still don't. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Time for some hardship. You know nothing of the way. Survive or be destroyed. There is no other choice. Let's make it quick. I have something for you. Пять 700 просто. Time for an overhaul. You won't get away. A foregone conclusion. I'm fine. Rules are made to be broken. For some hardship. Let's go. Yeah. I have something for you. You won't get away. Perhaps you still do. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. A foregone conclusion. Сам прилег, сам поднялся. Какой самостоятельный молодой человек. А может и не молодой. Let's make it quick. Leave it to me. A diamond in the rough. Why have we stopped? Don't worry, miss. I have a favor to ask. That's a favor? Count me out. What if we do it wrong and you get your cloud cronies to throw us in? I shouldn't have doubted you. Please accept my apologies. The soldiers stationed here must have moved these into a roadblock. Еще и контейнера сейчас двигать, что ли, придется. I'd like to see us try. They're extremely heavy, even with all of us. Not that I'm doubting your skill, but I'd feel terrible if you... If I'm not mistaken, the containers in the Trove of Verdure can be moved around using a control panel. Ну чё за духота началась? Я сейчас на Ирила 6 вернусь, серьезно. Put on quite the show. Do you think you'll be able to find and operate the control? Я надеюсь, это единственный раз в этой игре, когда придется заниматься подобной дичью. I knew it. We just need to pass through here. Take the barge to Starskiff Haven. I commend. You know, you sound sweet enough.
nothing of the survive or be destroyed. There is no other choice. Спасибо, спасибо. Сразу настроили на душевный лад. А можно вообще какими-либо способностями дефать вот эту их возможность подниматься после погибели? Battles are chess games. No two are alike. Круто. Кого сдвинуть-то? Я даже не вижу, кого мы двигать собираемся. Вон оно чё, Михалыч. А тут, наверное, сдвинуть влево куда-нибудь, да? Или еще вправо? You work for the Skyfaring Commission, so I assume you're aware of its destructive power. Yes, I am. As an Amicassator, I've been to many planets and seen my fair share of Stellaron corrosion. Вот это уже, кстати, интересно. Ну, энергии нет. Ну ладно, открыли, и то хорошо. Это че за говно? You won't get away. Time for some hardship. Действительно, какое-то говно. The galaxy is vast beyond compare. Слышу сундук. А, типа с той стороны зайти, я понял. Stay. Let's begin. You won't get away. This is our chance. Ну, с этим мы уже знакомы. Хотя бы отчасти. Let's make it quick. Show no mercy. You won't get away. Let's go. The galaxy is vast beyond compare. Блин, я не сюда собирался. А как вниз-то попасть? Ох уж эти лабиринты. Так, это по заданию. Interesting. Ой, здрасте. Burn away. Leave it to me. Perhaps you still humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Let's begin. You won't get away. Мертвый, умер. One step closer to the stars. Я думал, здесь хотя бы сундук охраняют они. Убил каких-то невинных челиков. Ой, погоди, погоди.
По затылку. You won't get away. Leave it to me. Battles are chess games. No two are alike. Че за голубь механический? Я даже не знаю, как это назвать-то правильно. Ну и чё? Stay. Time for some hardship. Let's make it quick. I have something for you. Какие-то вообще сосалые противники. The galaxy is vast beyond compare. Компания Тесла. Get away. Time for some hardship. Теслолубь. Ну и чё? В смысле? Я тебя чё, за коробочкой какой-то провожал, что ли? Я не понимаю. Что происходит? Эта же херня должна найти нам сундук, нет? Да ё-моё. Я уже пожалел, что я этого дрона Навального, блин, запустил. На тормоза нажми. Спасибо. Дали шляпу Бенисио Дель Торо, блин. Или скорее Кэрла Шелби. Блин, а как его повернуть-то? Ага. Ой, мать. Все, я додумался. Кубик, Рубик. Да я понял. Просто, ну, не узнаешь же, пока не попробуешь. С гомосексуальностью также. Я еще пойду погуляю, мне нравится. Шляться. И громить окрестности. Это долбаные невидимые стенки. Угу. Территорию разведали, погнали. Get ready and watch your backs. Leave it to me. Stay calm. You know nothing of the way. Survive or be destroyed. There is no other choice. Только Вельт может его пробивать. Rules are made to be broken. Ну я попробую.
There's no time to lose. Еще и с подсосами, которые сейчас будут возвращаться к жизни постоянно, блин, ну кайф. Ладно, хоть он эту мудовую, блин, контратаку не ставит, как этот дебильный рыцарь из Белобога, блин. Боже, как он меня бесил просто. Особенно в каком-то данже, блин, где он 4 подсоса к себе вызывает, и пока ты подсосов не убьешь, блин, так и будет контратаковать, блин. Let's begin. Let's go. Follow my charge. Oh, finally! Look how many tail hairs I lost on the way. Oh, my beautiful tail. We had a difficult start, but things got easier. Look, that's the barge I was... Just sit back and relax. All ambassadors know their way around a star skiff. I was perfectly calm until she volunteered to help. Please take your seats, everyone. We'll be off right away. Это еще что такое? Компас какой-то. В натуре компас, чтобы уронить небесную ось. Да ладно, разберемся. А, понял, как это работает. Она была в правильном положении. Изи. А, это по заданию было или что это? Мне что, там машину доставили? Well figured out. Спецгруз. А давно ли в сундуках стали реликвии выдавать? С обновлением? Наконец-то катсцена, господи. Напоминает парящий этот замок Нингуан, который просто-напросто разросся. А что с анимациями-то случилось? Че фэпсы стали проседать? Разрабы, чините! To aviation, navigation, and trade falls within the scope of the Skyfaring Commission, which is one of the 6 commissions of the Lawfu. As the biggest port on the ship, Starskiff Haven is governed by the Skyfaring Commission too. Так, все, я хуёверсом написал, обещали сегодня же исправить. You definitely sound like a... what was it again? That's too kind of you. My job involves ferrying business delegates to and from Starskiff Haven, so I do this kind of introduction all the time. Anyway, we're safe now. Normally, I'd be a good host and take you around, but these are difficult times. Let's head to the Palace of Astrum first and report your arrival to Madame Yukong.
Palace of Astrum? Right there, the tallest building in the city. It's also the headquarters of the Skyfaring Commission. Let's hurry. We haven't got much time. I don't mean to rush you, but if Madame Yukong holds me accountable for not getting you over soon enough, I wouldn't want to be around for the Уши надерет, consequences. что ли? Sounds scary. I thought you said she was kind-hearted. We need to make a few preparations before paying a visit to any of the 6 commissions. Rest assured, Miss Tingyun, we won't go anywhere. Very well. Нечто вообще, говорит, беда происходит с игрой. Как будто часть разработчиков из Activision уволилась и перешла в хуёверси, ну серьезно. Да она не лиса, это кошка. Вельт, ну ты хоть не ведись на это. Not so fast. I need to give you two a heads up first. Our meeting with Madame Yukong won't be... She is a top Xianzhou leader. Oh, Mr. Yang, do you think this could be Bellabog all over? Какая тонкая просто шутёха, просто хочу этот вариант. The Xianzhou Alliance is better than that. But Madame Yukong will definitely have a string of difficult questions for us. Why did we choose to come to the Xianzhou now? How did we know that the incident is related to a Stellaron? Careless answers mean distrust and potential hostility. Huh, crud. One of us is gonna blurt something out or get something wrong. I just know it. Да. Специально ляпну. What if she thinks we're with the Stellaron hunters? Never mind the Alliance. She's right. If we're too scripted, it'll sound like we're hiding something. Don't worry. We'll find a way through. Да ты сексист хренов. Откуда у тебя мой номер? Кошка нас о чем-то предупредила, только я не понял о чем. У них тоже на улице эти обогреватели стоят, что ли? Здорово, служивые. Еще какая-то кошка докопалась до солдафона. А вот это из сериала Аркейн стыбзили, по-любому. Ничего своего придумать не могут. О, хочу залезть вовнутрь, можно? А, ткацкий станок, понимаю. Да, серьезно. А смотрите, говорит, город. А чё этот ящик светится? Он просто так светится? Понимаю. И чё такое?
Содовая соя. Хочу. Ключевая вода из чешуйчатого ущелья. Хочу. Я прям как на море приехал в первый раз. Все хочу попробовать. А если я за хвост подергать или за уши поводить? Interesting. Looks good. Че тут все бабы с хвостами, что ли? Сюда тоже нельзя? Ой, господи. Я так не играю. И сюда, судя по всему, нельзя. Говорит, осмотрите город. Никуда нельзя. Я мимо прохожу. Вот бы было сейчас, я думаю, не смешно этому охраннику. Просто вышли с другой стороны, по плечу его похлопал, а все, я прошел. Да. Ну, такой себе город, у меня лучше. В Sims-симуляторе получился. Oh, you're here already. Sorry to keep you waiting. Madame Yukong is expecting you. Are you not coming? I've brought the Madame Helmmaster up to speed. It's a... Открывая ворота, приехала суета. Report the losses to General Jing Yuan and find someone from the Divination Commission. They can't just stand there watching while we deal with this mess. Greetings, guests from the Astral Express. Какие у нее здоровые плечи, да и уши, а особенно глаза, просто вообще жесть какая-то. Мамочка в теле называется. Тинь-Юнь, я просто прочитал как Тиньков, блин. Извините, но меня просто спамы заколебали, которые теперь не названивают, а шлют смс-ки. Я никак не могу заблокировать этот номер. But since you know about the Stellaron and have stated that you want to help the Lawful, I thought I should at least meet you in person and politely decline your proposal. Охерел, что ли? Молчаливый первопроходец. Knows what a Stellaron is and is more than capable of handling it ourselves. We have been around for over 8,000 years and weathered countless dangers and crises. Мы уже слышали эту историю. We have more than enough resources to spare. Outsider help is not needed on this occasion. You are guests from afar. There is no reason for this matter to concern you. Am I making myself clear? Ты бы хоть юбку подлиннее, что ли, надела. Это как-то неприлично. В ночнушке к нам вышла или в трусах, или что это такое вообще? From what we've gathered, the influence of the Stellaron can still be contained. If we can locate it in time and contain it, it's possible that we can restore any space and any individuals affected by the crew. We have experience in preventing Stellaron disasters, and we've only come here to lend you that experience. I've said this and I'll say it again. This is an internal affair of the Xianzhou Alliance, and there is no need for the Astral Express to get involved. I decided to arrange a meeting with you as a gesture of respect, but my decision is final. Мужика тебе надо, хорошего.
But... Never mind, Mr. Yang. If the Xianzhou Alliance say they can handle it, then we're wasting our breath. Let's go. I'm afraid that's impossible. Huh? And what's that supposed to mean? It's only been a few days since the presence of a Stellaron was detected on the Luofu. Starskiff Haven has been under full lockdown. No one has been permitted to leave. How did you come to know of the incident? А чё нам тогда делать здесь? Помогать нельзя, уехать нельзя. Чё, блядь, в экспрессе сидеть, просто куковать, блин, 100 лет, пока вы разберетесь с вопросом? Слушайте, а я не заметил, какой у нее просто бюст, хвост, точнее, бюст, какой бюст, хвост здоровенный, просто забей. I acquired the access history of Starskiff Haven. Not long ago, someone hacked into the system and opened the Jade Gate, before guiding you, the Astral Express, into our territory. The hacker was skillful and even taunted us with her seal. Her name is Silverwolf, a member of the Stellaron Hunters. Надо было к ней прийти с персонажем, которого мы выбили сегодня. What say you in your defense? Не знаю, ну... Разравы постеров выкатили, я выбил. Как это еще объяснить? You are forbidden from leaving the Skyfaring Commission until the aforementioned questions have been investigated. Don't be too harsh, Yukong. If this gets out, the whole galaxy will think the Alliance has forgotten how to treat our guests. General Jingyuan. It's very unlikely that the Express has joined forces with the Stellaron Hunters. They are mortal enemies, after all. Apologies for interrupting your meeting. My name is Jingyuan. I'm the General of the Cloud Knights here on the Luofu. General, this is an internal affair for the... I fully agree with you, Helm Master Yukong. This is indeed an internal affair. I am sorry, guests of the Astral Express. It is true that there is a Stellaron on the Luofu, but I'm afraid I cannot accept your kind offer to help resolve the issue. This is a Xianzhou matter, and it is our responsibility to handle it. Of course, it would be inappropriate of me to let you return without something to show for it. While I cannot accept your help with regard to the Stellaron, I do have a favor to ask. Please, after you. The Astral Express. I must confess that the train's reputation precedes it, such that it is all. It's an honor to meet you, General. May I ask what the favor you spoke of is? A matter that requires capable people. Их обоих один чувак озвучивает, он бы хоть интонацию изменил. Это так тупо, я даже не понял вообще, кто мне ответил, блин. During our investigation, the Divination Commission, the department in charge of intelligence processing, intercepted a transmission sent out by his accomplice, Kafka. I have some knowledge of your relationship with the Stellaron Hunters. The Divination Commission is convinced that you made an alliance with them. I say that's impossible. The crew of the Astral Express are honorable people whose valiant... As such, I came to the conclusion that the communication must have been an attempt by the Stellaron Hunters to sow dissent between... Буду молчать просто в тупую. We can handle the Stellaron, but it will take time and will require the bulk of the Cloud Knights on the ship. It is this Kafka that concerns me. The longer she stays on the ship, the bigger. Since the Stellaron Hunters lured you to our ship, we shall move with the current. You are hereby authorized to do as you deem fit on the Luofu, with the goal of bringing Kafka out of the doing so would clear the misunderstanding between us, reveal the true intentions of the Stellaron Hunters,
and help us understand their connection to the Stellaron burst. What do you think? I'm afraid my hands are tied on the matter. This is a diplomatic affair, and I have rules to follow. But if you can bring me the Stellaron Hunter, and discover her motive for placing a Stellaron on the ship, it would be of great help in resolving the incident. The Luofu never fails to reward that which is given. Okay. Wonderful. It's a deal then. I shall notify Yukong that all intel is to be shared with you, and that our best personnel are to aid you in your search. If there is anything the Skyfaring Commission or the Cloud Knights can do for you during your stay, don't hesitate to make it known. Лайков. Ну, 11. Что теперь? Не 10 же. Правильно. Давай я свои 9 отожму, будет 2. I've heard of you. The Alliance is very interested in the Astral Express. У меня больше нет If вопросов. things go as planned, I would love to find the time to sit with all of you and hear about your experiences among the stars. My responsibilities, we had heard nothing of the Express for a long time. It is heartening. I have other matters to attend to. I think we only scratched the surface of this general Oh? Care to elaborate? He wants us to trust him. He took advantage of Yukong's frosty reception to play the good... That's it. A minor detail, but curious. He avoided talking about Blade. Since the Cloud Knights have already captured a Stellaron Hunter, why not use him to get to Kafka? The Xianzhou is reluctant to involve outsiders in the Stellaron disaster, so why is it so keen on letting us capture a Stellaron Hunter? Yes. The only sensible conclusion I can draw is that Blade had already escaped when Jing Yuan spoke to us. Provided the... Therefore, given our connection to Kafka, we represent the... That's why he asked for our help. He didn't want to let anyone else find out that Blade hit. Now that we've figured that out, perhaps we can get closer to the core. Master Diviner, you heard our discussion. What do you make of it? What do I make of it? The way of heaven is apparent, but the heart of humanity is often deceptive. Are you asking me to divine their true intentions? That won't be necessary. The crew has nothing to do with the incident. Of that, I am almost certain. It isn't their intentions that trouble me. All I want is for them to lure... Wasn't that my idea, General? Indeed. Your counsel has always been a great help to me. You may use your discretion on the matters ahead of us. Why don't you retire early and I use my discretion full time? It is still too soon, unfortunately. If something goes wrong, you'll need a general to take the blame.
How could I simply walk away and put you... If you'd brought me that blade earlier, none of this would have been necessary. Wait, what are you up to exactly? Qingyuan, did you... Me? I had no idea he might escape. Unlike you, my gaze never travels beyond the horizon. I take full responsibility. I can understand. There's a lot to take care of on the Xinzhou. You are bound to miss something. On that note, perhaps it's about time you finally nominate me as your successor when the 6 charioteers next convene. Yes. I have to go now. I'll leave this in your overwhelmingly capable hands, Fu Shen. There are 3 things in the world that I can't seem to rid myself of. The troubles of the Xianzhou, the papers on my desk, and the weeds in my garden. General, Diviner Fu wants the General's position for herself. She is very capable, but her intellect is burdened by a quick temper. I'll retire when she's achieved a... This Stellaron thing is easy. Blade escaped. Now we gotta go get him. Just say the word, and I'll solve this in a flash. Это мальчик или девочка, чуть не понимаю. I can understand your impatience, and I know you want to prove yourself. Now is not the time. If you truly wish to become sword champion, you shouldn't be running around brandishing your sword at people, especially not a mix. You think I'd lose to Blade? I'm saying you need to have patience, Yanqing. Governing Xianzhou is different from a sword fight. The only way to build momentum is to work slowly. Because there is something we must take care of before making our next move. As long as it remains unresolved, we're at a stalemate. Маленький мальчик, прям как я люблю. That's something. How did it manage to bypass the Skyfaring Commission's inspections and the Divination Commission's... I say we bring those 2 Stellaron hunters before Diviner Fu. She'll get an answer out of them in no time. I've asked our friends from the Express to take care of that for us. Worry not, you are my most trusted aide. And there are some things that I would only assign to you. Speaking of which, that boy. I suppose it is my fault. I should have given him an opportunity already. A sharp sword can't stay sheathed forever. My fear is that this might prove too big a setback. Bigger. Короче, все, теперь покупаю только простые купончики. Все равно нет смысла больше тратиться. Ладно, что я думаю? Думаю, на сегодня достаточно. Ну, с сюжетом не так много сегодня получилось, но в принципе нормально. Я говорю, не могу отделаться от головной боли и как будто пытаюсь себя перебороть и заставлять сидеть сейчас здесь. Продолжим на следующем стриме. Я со всякими второстепенками разделаюсь, с прокачкой и все, что я делаю вне стримчанского. И на стриме на следующем продолжим с основной сюжетной линией. Персонажа выбили, сюжет попроходили. В общем-то, задача на стримчанске получена. Не хватило, конечно, должного актива немножечко. Хочется больше народу видеть в чатике. Больше актив и так далее. Но, может быть, со временем это дело поправится. Ладно, ребятки. Завтра, если получится, появится на канале ролик геймплейный по одной очень интересной игре. Так что инфу, как обычно, чекайте. Обязательно проявляйте свою активность. Ну, а здесь вас сегодня, как обычно, развлекал Альф 69. Увидимся, когда увидимся.